දේශීය ක්‍රිකට් තරඟ ප්‍රතිඵල ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ප්‍රධාන ක්‍රීඩා සමාජ තුන්දින ලීග් ක්‍රිකට් තරඟාවලිය 2022 තුන්වන වටය දින 3කින් පසු අවසන් වුණා. මේ තරඟ සියල්ලටම වර්ෂාවෙන් සහ අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වෙන් විශාල බාධාවන් පැවතිච්ච බව මුලින්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ. තර්ස්ටන් විද්‍යාලීය ක්‍රීඩාංගණයේදී මෝස් ක්‍රීඩා සමාජය කැන්ඩි කස්ටම්ස් ක්‍රිකට් සමාජය පරාජය කරා ඉනිමකින් සහ ලකුණු 108කින් සම්පූර්ණ ජයග්‍රහණයක් වෙනුවෙන්. මෝස් 377යි කඩලු 6යි මුල් ඉනිමට කැන්ඩි කස්ටම්ස් මුල් ඉනිම ලකුණු 116යි සියලුම පිතිකරුවන් දැවි දෙවන ඉනිම ලකුණු 153කට සීමා වුණා සියලුම පිතිකරුවන් දැවි. හැව්ලොක් පිටිය BRC ක්‍රීඩාංගණය BRC කණ්ඩායම ගාලු ක්‍රිකට් සමාජය පරාජය කරා සම්පූර්ණ ජයග්‍රහණයක් වෙනුවෙන් කඩලු 6කින්. BRC මුල් ඉනිම 255යි සියලුම පිතිකරුවන් දැවි දෙවන ඉනිම ලකුණු 75යි කඩලු 4කට. ගාලු ක්‍රිකට් සමාජයේ මුල් ඉනිමට ලකුණු 178යි සියලුම පිතිකරුවන් දැවි දෙවන ඉනිම ලකුණු 149යි සියලුම පිතිකරුවන් දැවි ගියා. මේට්ලන්ඩ් ප්‍රදේශයේ SSC ක්‍රීඩාංගණයේදී SSC ශ්‍රී ලංකා පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජය පරාජය කරා ලකුණු 179කින් මුල් ඉනිමට. SSC කණ්ඩායම 319 කඩලු 6යි ඉනිමත් පිට වුණා. ශ්‍රී ලංකා පොලිස් කණ්ඩායම මුල් ඉනිමට ලකුණු 140යි සියලුම පිතිකරුවන් දැවි දෙවන ඉනිම ෆොලෝ ඔන් ක්‍රමයට ලකුණු 66යි කඩලු 7ක් දැවි. වෙලකද ක්‍රීඩාංගණය කුරුණෑගල රාගම ක්‍රිකට් සමාජය කුරුණෑගල යූත් ක්‍රිකට් සමාජය පරාජය කරා ලකුණු 170කින් මුල් ඉනිමට. රාගම 326යි කඩලු 9යි මුල් ඉනිමට ඉනිමත් පිටවන විටදී කුරුණෑගල යූත් මුල් ඉනිමට ලකුණු 156යි සියලුම පිතිකරුවන් දැවි දෙවන ඉනිම ෆොලෝ ඔන් ක්‍රමයට කඩලු 7ක් දැවි ලකුණු 115යි. පිසර ඕවල් ක්‍රීඩාංගණය ටැමිලුනන් ක්‍රිකට් සමාජය ඒස් කැපිටල් ක්‍රිකට් සමාජය පරාජය කළා ලකුණු 139කින් මුල් ඉනිමට. ටැමිලුනියන් මුල් ඉනිම 290යි සියලුම පිතිකරුවන් දැවි ඒස් කැපිටල් මුල් ඉනිමට ලකුණු 151යි සියලුම පිතිකරුවන් දැවි ගියා දෙවන ඉනිම කඩලු 7ක් දැවි ලකුණු 216ක් එකතු කරගත්තා. මේට්ලන්ඩ් ක්‍රසන්ට් CCC ක්‍රීඩාංගණයේදී මේට්ලන්ඩ් චන්ද්‍රවංකේ CCC කණ්ඩායම ලංකන් ක්‍රිකට් සමාජය පරාජය කරා ලකුණු 129කින් මුල් ඉනිමට. CCC කණ්ඩායම 196යි කඩලු 8යි ඉනිමත් පිට වුණා. ලංකන් ක්‍රිකට් සමාජය මුල් ඉනිමට ලකුණු 67යි සියලුම පිතිකරුවන් දැවි දෙවන ඉනිම ලකුණු 139යි කඩලු 9ක් දැවි 99න් බේරුණා කියන්න පුළුවන් සම්පූර්ණ පරාජයකින්. මොරටුව ද සොයිසා ක්‍රීඩාංගණයේදී නුගේගොඩ ක්‍රීඩා සහ සුබසාධන සමාජය ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව පරාජය කරා ලකුණු 113කින් මුල් ඉනිමට. මෙය අනපේක්ෂිත ජයග්‍රහණයක් හැටියට නම් කරන්න ඕනේ. නුගේගොඩ ක්‍රීඩා සහ සුබසාධන සමාජය ලකුණු 263යි සියලුම පිතිකරුවන් දැවි ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව මුල් ඉනිමට රැස් කරගත්තේ ලකුණු 150යි සියලුම පිතිකරුවන් දැවි ඔවුන් දෙවන ඉනිම කඩලු 4ක් දැවි 257යි. ප්‍රේමදාස ක්‍රීඩාංගණය කෙත්තාරාම එහිදී හලාවත මේරියන්ස් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව පරාජය කරා ලකුණු 87කින් මුල් ඉනිමට. හලාවත මේරියන්ස් මුල් ඉනිම 353යි සියලුම පිතිකරුවන් දැවි දෙවන ඉනිම කිසිවකු නොදැවි ලකුණු 51යි. නාවික හමුදාව මුල් ඉනිමට ලකුණු 266යි සියලුම පිතිකරුවන් දැවි ගියා. බ්‍රේඩ්බ්‍රූක් ප්‍රදේශයේ මෝස් ක්‍රීඩාංගණයේදී කොළඹ කෝල්ස් සෙබස්ටියනයිට්ස් ක්‍රිකට් සමාජය පරාජය කරා ලකුණු 34කින් මුල් ඉනිමට. කොළඹ කෝල්ස් මුල් ඉනිම 274යි සියලුම පිතිකරුවන් දැවි දෙවන ඉනිම කඩලු 7ක් දැවි 167යි. සෙබස්ටියනයිට්ස් මුල් ඉනිමට ලකුණු 240ක් වාර්තා කළා සියලුම පිතිකරුවන් දැවි ගියා. ප්‍රබල තරගයක් මුල් ඉනිමේ. මේට්ලන්ඩ් ප්‍රදේශයේ NCC ක්‍රීඩාංගණයේදී බදුරෙලිය NCC කණ්ඩායම පරාජය කරා 1 ලකුණකින් මුල් ඉනිමට ඉතාමත් තියුණු තරගයක්. බදුරෙලිය මුල් ඉනිමට 153යි සියලුම පිතිකරුවන් දැවි NCC කණ්ඩායම මුල් ඉනිමට වාර්තා කළේ ලකුණු 152යි සියලුම පිතිකරුවන් දැවි ගියා දෙවන ඉනිම කඩලු 9ක් දැවි ඉනිමත් හිට වුණා ලකුණු 159ක් එකතු කර ගැනීමෙන් අනතුරුව. කටුනායක නිදහස් වෙළඳ කලාප ක්‍රීඩාංගණයේදී මීගමුව ක්‍රිකට් සමාජය 228යි සියලුම පිතිකරුවන් දැවි බ්ලූම්ෆීල්ඩ් මුල් ඉනිමට 199 කඩලු 5යි තරගය ජයපරාජයකින් තොරව අවසන් වුණා අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වය නිසා. මග්ගොන සරේ විලේජ් ක්‍රීඩාංගණයේදී සැරසන්ස් මුල් ඉනිමට ලකුණු 70යි කිසිවකු නොදැවි පාන්දුරු ක්‍රිකට් සමාජයට එරෙහිව මේදී දෙවන සහ තෙවන දිනේ සම්පූර්ණයෙන් තරගය අත්හැර දමන්න සිදු වුණා. තුන්වන සතියන්තයේ දස්කම් පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන සූදානම්.
පිතිකරණයේදී ලකුණු 134යි ලක්ෂාන් එදිරිසිංහ යුද හමුදාව වෙනුවෙන් නුගේගොඩ ක්‍රීඩා සහ සුබසාධන සමාජයට එරෙහිව 117යි නිපුන් ධනංජය SSC කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා පොලිස් කණ්ඩායමට එරෙහිව එම තරගයේදීම ලකුණු 114ක් නුවණිදු ප්‍රනාන්දු SSC කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා පොලිස් කණ්ඩායමට එරෙහිව ලකුණු 108ක් දිනුක දිල්ෂාන් මෝස් ක්‍රීඩා සමාජය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරමින් කැන්ඩි කස්ටම්ස් කණ්ඩායමට එරෙහිව නොදෙවී ලකුණු 103යි අවිෂ්ක තරිඳු රාගම ක්‍රිකට් සමාජය වෙනුවෙන් කුරුණෑගල යූත් ක්‍රිකට් සමාජයට එරෙහිව පන්දු යැවීමේදී ලකුණු 27කට කඩලු 8යි ඉන් අනතුරුව ලකුණු 59කට කඩලු 4යි තරගයේ කඩලු 12ක් බිඳ දැම්මා ලකුණු 86කට මලින්ද පුෂ්පකුමාර CCC කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරමින් ලංකන් ක්‍රිකට් සමාජයට එරෙහිව ලකුණු 40කට කඩලු 7යි ප්‍රභාත් ජයසූරිය SSC කණ්ඩායම නියෝජනය කරා ශ්‍රී ලංකා පොලිසියට එරෙහිව මුල් ඉනිමට ලකුණු 65යි කඩලු 7යි දෙවන ඉනිමට ලකුණු 54යි කඩලු 4යි තරගයේදී කඩලු 11ක් බිඳ දැම්මා ලකුණු 119කට දුෂාන් හේමන්ත BRC කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ගාලු ක්‍රිකට් සමාජයට එරෙහිව ලකුණු 76කට කඩලු 7ක් බිඳ දැම්මා ලසිත් ඇඹුල්දනිය NCC කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරමින් බදුරෙලිය ක්‍රීඩා සමාජයට එරෙහිව මුල් ඉනිමට ලකුණු 116යි කඩලු 7යි දෙවන ඉනිමට ලකුණු 65යි කඩලු 4යි තරගයේ කඩලු 11ක් බිඳ දැම්මා ලකුණු 181කට තරිඳු රත්නායක සෙබස්ටියන් නයිට්ස් ක්‍රිකට් සහ ඇතලිටික් ක්‍රීඩා සමාජය කොළඹ කෝල්ස් ක්‍රිකට් සමාජයට එරෙහිව මුල් ඉනිමට ලකුණු 44කට කඩලු 5යි දෙවන ඉනිමට ලකුණු 35කට කඩලු 5යි තරගයේ කඩලු 10ක් බිඳ දැම්මා ලකුණු 79කට තීසන් විතුසන් මෝස් ක්‍රීඩා සමාජය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරමින් කැන්ඩි කස්ටම්ස් ක්‍රිකට් සමාජයට එරෙහිව වැඩිම කණ්ඩායම් ලකුණු 377ට කඩලු 6යි ඉනිමත් හිටවා මෝස් ක්‍රීඩා සමාජය කැන්ඩි කස්ටම්ස් හමුවේ ලකුණු 353යි සීලුම් පිටිකරුවන් දැවී හලාවත මේරියන්ස් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවට එරෙහිව 326යි කඩලු 9යි ඉනිමත් හිටවුවා රාගම ක්‍රිකට් සමාජය කුරුණෑගල යූත් ක්‍රිකට් සමාජයට එරෙහිව 319යි කඩලු 6යි ඉනිමත් හිටවන විටදී SSC කණ්ඩායම පොලිස් කණ්ඩායමට එරෙහිව අඩුම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 67කට සියලුම පිටිකරුවන් දැවී ගියා ලංකන් ක්‍රිකට් සමාජය CCC කණ්ඩායමට එරෙහිව ලකුණු 116කට සියලුම පිටිකරුවන් දැවී ගියා කැන්ඩි කස්ටම්ස් මෝස් ක්‍රීඩා සමාජයට එරෙහිව මෙම වාර්තාව සැකසීමේදී අපට සහාය වුණා ශ්‍රී ලංකා cricket.lk සහ batsman.com වෙබ් අඩවි දර්ශන සහාය ලබා දුන්නා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් මාධ්‍යංශය Domestic cricket results Sri Lanka Cricket Major Clubs 3-day League Championship 2022 Group Stage 3rd round concluded after 3 days. Only thing is these matches were severely curtailed by inclement weather. At Thurston Road, Moors Sports Club beat Kandy Customs Cricket Club outright by an innings and 108 runs. Moors 377 for 6 declared in their first innings facing up to 104 overs. Kandy Customs bowled out for 116 in 43 overs and 4 balls in their first innings and 153 all out in 52 overs in their second innings. At Havelock Park BRC grounds, BRC beat Gaul Cricket Club by 6 wickets in an outright win. BRC 255 all out in their first innings in 67 overs and 2 balls and they were 75 for 4 in 18 overs and 2 balls when the match ended. Gaul Cricket Club bowled out for 178 runs in their first innings, 56.2 overs, and in their second innings, 149 all out in 40 overs and 3 balls. At Maitland Place, SSC grounds, SSC beat Police by 179 runs on the first innings. SSC 319 for 6 declared in 70 overs in their first innings. Police 140 all out in the first innings after facing up to 46 overs and 5 balls and following on 66 for 7 in 21 overs. At the Velagadara Stadium, Kurunagala, Ragama Cricket Club beat Kurunagala Youth Cricket Club by 170 runs on the first innings. Ragama 326 for 9 declared in 110 overs and 2 balls in their first innings. Kurunagala Youth 156 all out in 45 overs and 3 balls in their first innings and following on were 115 for 7 in 29 overs. At the Pisara Oval, Tamil Union Cricket and Athletic Club beat Ace Capital Cricket Club by 139 runs on the first innings. Tamil Union 290 all out in 82.4 overs in their first innings. Ace Capital bowled out for 151 runs in their first innings, facing up to 55 overs and 4 balls. And in their second innings, they were 216 for 7 after facing up to 80 overs
and 2 balls. Then at the Maitland Crescent CCC grounds, CCC beat Lankan C.C. by 129 runs on the first innings. CCC 196 for 8 declared in 40 overs and 4 balls. Lankan C.C. shot out for just 67 runs in their first innings, facing up to 33 overs and 3 balls, and they were 131 for 9 in 62 overs in their second innings, just averting outright loss. At the Disoisa Stadium in Moratuwa, Nugegoda Sports and Welfare Club beat Sri Lanka Army Cricket Club by 113 runs on the first innings. This was a surprise result. Nugegoda Sports and Welfare Club 263 all out in 88 overs and 2 balls, and Army in their first innings bowled out for 150 in 65 overs and 2 balls, and in their second innings they were 257 for 4 after facing up to 80 overs. At the Premadasa Stadium in Kettarama, Chilau Marians beat Navy by 87 runs on the first innings. Chilau Marians Cricket Club 353 all out in 109 overs and 5 balls, and they were 51 without loss in their second innings after 8 overs. Sri Lanka Navy faced up to 111 overs and 3 balls and were bowled out for 266 runs in their first innings. At Braybrook Place, that's the Moors ground, Colombo Coals beat Sebastianites by 34 runs on the first innings. This was a close game. Colombo Coals Cricket Club first innings 274 all out in 73 overs and 5 balls, and 167 for 7 in their second innings after facing up to 51 overs and 2 balls. Sebastianites Cricket and Athletic Club 240 all out in their first innings, facing up to 105 overs and 1 ball. At Maitland Place, that's the NCC grounds, Badurelia beat NCC by just 1 run in the first innings. Badurelia Sports Club 153 all out in 49 overs. NCC 152 all out in their first innings in 54 overs and 2 balls, and they were 151 for 9 declared in their second innings after facing up to 41 overs. Then at Katunayaka, that's the free trade zone ground, Nigambo CC and Bloomfield figured in a no decision. Nigambo 228 all out in their first innings after facing up to 101 overs and 3 balls. Bloomfield were 199 for 5 after 55 overs, and the last 2 days there were a lot of rain. At Magona, the Sarai village, also a match that was curtailed severely. Saracens were 70 for no loss in their first innings after 27 overs against Panudura Sports Club. Only 27 overs possible on the first day. The last 2 days play was abandoned. Now we look at some of the better performances, individual and team. Best batting, 134 runs, Lakshan Idirsingh of Sri Lanka Army against Nugegoda Sports and Welfare Club. 117 runs, Nipun Dhananjaya SSC against Sri Lanka Police. 114, Nuanidu Fernando, also SSC against Sri Lanka Police. Both of them scored hundreds in the same innings. 108, Dinuka Dilshan for Moor Sports Club against Kandy Customs. 103 not out, Avishka Tarindu, Ragama Cricket Club against Kurunegala Youth Cricket Club. As far as the bowling concerned, 8 for 27 and 4 for 59, a match bag of 12 for 86, Malinda Pushpakumara of CCC against Lankan's Cricket Club. 7 for 40, Prabhat Jayasurya of SSC against Police. 7 for 65 and 4 for 54, a match bag of 11 wickets for 119 runs, Dushan Hemanta of BRC against Gaul Cricket Club. 7 for 76, Lasit Abuldania of the NCC against Badurelia Sports Club. 7 for 116 and 4 for 65, a match bag of 11 for 181 for Tarindu Ratnayaka of Sebastianites Cricket and Athletic Club against Colombo Coals. 5 for 44 and 5 for 35, a match bag of 10 wickets for 79 runs, Thisan Vithusan of Moors Sports Club against Kandy Customs Cricket Club. Then highest totals, 3 scores of over 300, 377 for 6 declared in 104 overs. That's Moor Sports Club against Kandy Customs. 353 all out in 109 overs and 5 balls, Chilau Marians against Navy. 326 for 9 declared, 110 overs and 2 balls, Ragama against Kurunegala Youth. 319 for 6 declared in 70 overs, SSC against Sri Lanka Police. Lowest totals, 67 all out in 33 overs and 3 balls, Lankans against CCC. 116 all out in 43 overs and 4 balls,
Kandy Customs against Moors. Report assisted by Sri Lanka Cricket.lk and Batsman.com. Visuals supported by Sri Lanka Cricket Media.